पाकिस्तान की जोग्राफी है, पाकिस्तान की लैंड है, पाकिस्तान के नेबर्स हैं, पाकिस्तान की जो है ना मौसम है, पाकिस्तान के हवाले से है ना तो बात करेंगे कोई। तो ये है कि पाकिस्तान came into being on 14 August 1947, land of pure. Pakistan card is land of pure. Pak means pure. Pakistan, land of pure. Strategically placed in the crossroad of Asia. ये strategically है ना crossroad of Asia. एशिया की ये क्रॉस रोड जितने भी एशिया के रास्ते मिलते हैं उनके दरमियान ये जो है ना पाकिस्तान जो है वो वाक़ है कोई कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद जो है ना पाकिस्तान का कैपिटल है कोई। Past 9/11 events have coincided with the macro stability and economic breakthrough. 9/11 के जो वाक़यात थे उसके बाद जो है ना इसकी अहमियत पाकिस्तान की बनी और पाकिस्तान की कौन सी पोजीशन बनी। Location of Pakistan. Pakistan is located between 23.5 degree to 37 degree north and 61 degree to 77 degree east as far as latitudinal and longitudinal extents are concerned. These are, range, longitudinal and latitudinal. These are, geometrically the condition of the every country. So this is the position Pakistan has. This position. तो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या पोजीशन है? तो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान क्या है? Pakistan surrounded by various countries: East India, West and Northwest Afghanistan, Southwest Iran, North China, South Arabian Sea. ये इसकी जो है ना दिस इज द geographical position of the Pakistan. Area of Pakistan. Pakistan has an area of 7,96,096 square kilometer. Area of Pakistan is 4 times as large UK. Area of Pakistan is 4 times large as the UK and 1/4 of the size of India. The 1/4 size of India. 58% of the Pakistan is consist of mountains and plateaus. 58% जो है पाकिस्तान वेरी है वो पहाड़ों में है और जो है ना वो जो हमवार जो इलाके हैं उन पर जो है ना वो जो है ना मौजूद है। बाकी 42% area of Pakistan consists of plains and deserts. 42% of the Pakistan consists of plains and deserts. So according to the census of 1998, total population of Pakistan was 130.58 million, 13 crore 5 lakh and 80,000. According to the survey report of 2011-12, the population of Pakistan is 177.1 million. Now the population, 97% of the population of Pakistan is Muslims. They are Muslim majority area. Then 3% are Christians, Hindus, Parsis, and Ahmadis. 3% have these different communities. 97 is consist of these Muslim areas. Now, then the density of population is called density. How many percent live in a area of kilometer of that area is a density. So density of population in Pakistan is 185 persons per square kilometer. Density is 185 person per square kilometer. Now the importance of location of Pakistan. Pakistan is located in a very important place, very important area. Pakistan is founded in a very important place and very important countries are connected
and have relation with Pakistan. Pakistan and China. China is situated in the north of Pakistan. China is situated in the north of Pakistan. Length of common border between Pakistan and China is 600 kilometer. The length of border of Pakistan and China is 600 kilometer. Silk Road connects these two countries. Now, यहाँ हम कहते हैं शाह रेशम Silk Road. This route is connect these two countries. This route connect the China and Pakistan. Is Silk Road. Countries have warm relation and their friendship is stronger than Himalaya. So it is considered said that China and Pakistan have great relation like Himalayas. They have strong relation like Himalayas. Pakistan, China has always helped Pakistan in every position, every critical position, in economically, in politically, in militarily, in every respect. China supported Pakistan very much. China always stand with Pakistan and side with them. China has helped Pakistan in the development of many projects. China helped the Pakistan in many projects, including the defense project. During the defense project, they also helped the Pakistan. So you see, thus noise. I mean, the latest project, China helped the, Pakistan in corridor, in Asian corridor, in CPAC, in CPAC, in CPAC, Pakistan, China helped the Pakistan. So Pakistan, China have great relation with Pakistan. So China always helped the Pakistan. Now, the other important thing, country, Pakistan, India. In east of Pakistan is India. In east of Pakistan is India, which is a demographically second to China. India is, I mean, large population, so it is second to China, India, in the world. The length of common border in Pakistan and India is about 1,600 kilometer. Length of the border in India and Pakistan, 1,600 kilometer. Ceasefire line between Pakistan and India, Kashmir is not including. So there's also ceasefire line. I mean, what is ceasefire line? The land which was divided when the India attacked the Pakistan. So the UN and other nation, they helped that they should stop the war. So due to this thing, they made a line. They made this line. This is called ceasefire line, which I mean, side with the India and Pakistan will depart. जो पाकिस्तान और इंडिया को तकसीम करती है सीज़फायर लैंड, सीज़फायर यहाँ ना इंडिया आगे आएगा ना पाकिस्तान इस लैंड को क्रॉस करेगा. इसी तरह जब तुम देखते हो कि हम अखबारों में आता है, टीवी में आता है कि इंडिया ने सीज़फायर लैंड की खिलाफ वर्जी की, तो वही होता है वो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो उस लाइन की खिलाफ वर्जी करता है, तो क्रॉस करता है, उसके ऊपर से बॉम्बिंग और शैलिंग करता है. और जो है ना वो लोग जो है ना पर्सन जो है ना पाकिस्तानी लोग जो है वो शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं. ये 70 ईयर्स से 70-72 सालों से इंडिया ये सीज़फायर लैंड की खिलाफवर्जी कर रहा है और जो है ना वो हमेशा करती हैं. कई लोग शहीद हो चुके हैं. कश्मीर का इशू रह रहा है तो कश्मीर कर रहा है, लेकिन सीज़फायर लैंड की खिलाफवर्जी जो कर रहा है ये है. तो सीज़फायर लैंड जो है ना इसकी जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंस है. सो इंडियन मिलिट्री, तो इंडिया हैज अ वेरी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर इन द रीजन. Since independence, India and Pakistan never felt themselves each other. So since independence, India and Pakistan never coordinated relation. They have fought before wars, before wars, we fought India and Pakistan. But the issue of Kashmir
is not settled. So they were trying to settle this issue, and in UNO they have sent this issue to UNO, United Nations Organization, to solve this issue, and so much so they have spending the militarily, the Pakistan India spend militarily the expenses. So this thing very important. This expenditure, this amount, it should be spent on the welfare of the people, the welfare of the Pakistani people, on the welfare of Indian people. But they are these resources are wasted due to the war, due to the war problem. So the time that there should peace. So without peace, there cannot be no settlement. So if the Kashmir issue, main issue, the Kashmir issue is settled, then there will be total war control with them. So Pakistan, Iran, other countries, Pakistan, Iran. Iran is in the west of Pakistan. Iran is in the west of Pakistan. The common border between Pakistan and Iran is 900 kilometers. The common border of Pakistan and Iran is 900 kilometers long. Pakistan and Iran have very close brotherly relation. They have Pakistan brotherly relation. The two countries united together by the bonds of Islam. They united the bonds of Islam. Pakistan and Iran is good to have united Buddha Islam for 40th century. For 14th century, Iranian and Pakistan people are united with due to Islam, cooperating with each other in field of diplomacy, economy, culture, and education. So they are developing these country relations with the economically, culturally, and diplomatically, education. Pakistan help the Iranian help the Pakistan. Importance for Afghanistan, a Central Asian state. Now Pakistan have Afghanistan lies in the west of Pakistan. Afghanistan lies in the west of Pakistan. Common border between Pakistan and Afghanistan is called Durand Line. This Durand Line, it is separated Pakistan to Afghanistan. This Durand Line was demarcated in 1893. In 1893, the Britishers, they have demarcated this line to separate Afghanistan and Pakistan. So they have 2,552 kilometers. 2,552 kilometers along which this line was situated. Afghanistan and Central Asian countries are too far away from the coastal areas and they are landlocked countries. So these are landlocked countries. So they help each other. The countries have to go through the land of Pakistan to reach the sea. So these countries, Central Asian countries, they when go to Arabian Sea, so they have utilized the route of Pakistan. Central Asian countries, if they want to go to Arabian Sea, so they use the route Pakistan. So with the help of Pakistan, they can have trade with the Arabian countries, the trade of Western countries. So Pakistan have this strategic and important position. So they are famous for their oil and rich. So these countries have to go through the land of Pakistan. They are famous for their oil and gas field. So these countries have their oil. They are rich in oil and gas field. They included among the agriculturally high productive countries. Thus, they are important regard to our future needs. So these countries have a source of gas, natural gas. So these countries were important for Pakistan. For Pakistan
can get natural resources. As you see in Central Asia, they said that, I mean, for centuries, it has so many oil fields, oil reserve. The Central Asian countries have so much oil reserve that for centuries, for so many years, they can produce the oil and gas, and they can spend these oil and gas, these countries. So Pakistan need oil and gas due to these countries, to do these important things. So importance of coastal area of Pakistan. The industrial forests of most of the western country depends on the oil. So the most of the industry area, the European countries, industry area, they have their importance is called for oil and gas. So the Gulf countries geographically was located in the South Asian. So Pakistan is located in the South Asian have this Persian Gulf located in the southwest of Pakistan. This Persian Gulf situated in the southwest of Pakistan. Persian Gulf has geographical importance, and countries like Iran, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, United Arab Emirates, etc., located along it. So these are rich oil producing countries. They are located in this area. So due to their help, they can produce natural plenty of gas, plenty of oil. The Muslim country possesses the wealth of oil, which has enhanced their importance. So, due to this thing, the importance of the Muslim country was enhanced. I mean, because they have natural resources, big natural resources. Pakistan has correlation with these countries, and Pakistan have cordial relation with these countries. पाकिस्तान के मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेंटिशन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, इस्लाम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. इसीलिए इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो है पूरे वेस्ट को जो है ना ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है, अभी ज़रूरतें भी पूरी करता है. सो ये पाकिस्तान की जोग्राफिकली स्ट्रेटजिक पोजीशन इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की. पाकिस्तान की हेल्थ के बगैर ये ना वेस्ट चल सकता है ना और मुल्क चल सकता है. So religious and cultural trade importance of Pakistan. So in the northwest of Pakistan, there is a narrow strip of the Wakhan Valley. In the narrow strip of Wakhan Valley, 9 to 14 kilometer wide. This Wakhan Valley, 9 to 14 kilometer. So that separate Pakistan from Central Asia, Islamic countries. So this separate Pakistan, the Wakhan Valley, separate Pakistan to the Central Asian countries. Regarding the rich in natural resources, so this thing is natural resources. Pakistan has religious, cultural, and economic relation with these countries. So Pakistan has religious, culturally have good relation with these Central Asian countries. So due to these relations, I mean, they have helped Pakistan. They have Pakistan. It is their mutual need. Pakistan need the Central Asian and Central Asian country need Pakistan for their progress, for their welfare, for their development. So these things have. So the total population of Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan is even less than Pakistan. So the total population is even less than Pakistan. So they are 6 times larger in area. So but they are 6 times larger in the area. If we join these countries with a motorway, it would definitely
open the door of fortune to them in Pakistan. So, with the help of motorway, if we connect these countries, so then it is a good fortune. It will be road of progress to Pakistan and all these countries. So trade route between east and west. On the southern side of Pakistan lies the Arabian Sea, which is the part of the Indian Ocean. So it lies the Arabian Sea, the part of the Indian Ocean. Pakistan links the east with the west. Pakistan links with the east and west. Most of the trade, most of the trade with the east and west is through Indian Ocean. Most of the trade with east and west is through Indian Ocean. So Pakistan lies an important trade route of the world. So this thing, Pakistan lies in a very important trade route of the world, which is rich in oil. The Persian Gulf has always been the center of the big power politics. The Persian Gulf is also the center of big power politics. The all big powers, the Americans, the Russians, the Chinese, they have good, gave very important to the Persian Gulf trade due to their resources. So they have relation with the help of Pakistan. Through Pakistan, they have made relation with these Gulf countries. So Karachi, Bin Qasim, and Gwadar. Karachi, Bin Qasim, Gwadar are important seaports of Pakistan. These are very important seaports of Pakistan. The relation with Islamic countries. Pakistan has good relation through Indian Ocean with Islamic countries. This Indian Ocean, Pakistan has good relation with the Islamic countries. In this respect, Southeast Asian Muslim countries like Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and South Asian Muslim countries, Bangladesh and Maldives are important. So Pakistan has an important strategic position in the Islamic world. So this thing, Pakistan have an important strategic position in the Islamic world. Pakistan have made an important part in the Islamic world, a very strategic position. So importance of Pakistan from defense point of view. Though for defense point of view, Pakistan has a great importance. Pakistan is situated in the region of great political, economic, and military importance. So Pakistan has a great importance politically, economically, and militarily importance. So these are the importance of Pakistan. Pakistan has military power. Pakistan has economic power. Pakistan has political importance. So these are help the Pakistan to have flourish with them with these. So इन चीज़ों से पाकिस्तान की जो अहमियत बढ़ती है कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी तरक्की है बहुत अहमियत का अमल करती है पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो आलमी इस्लाम की माशी तरक्की है वो आलमी इस्लाम की जो है ना वो तरक्की के लिए वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कोई इसीलिए जो है ना वो जो है ना इस्लामिक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी इसलिए जुल्फ़ार भुट्टो ने जो है ना वो सलबाई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो सलबाई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इसलिए बुलाई थी कि सारी वो इस्लामी मुल्कों का ब्लॉक बनाना चाहता था जुल्फ़ार भुट्टो इस्लामी मुल्कों का ब्लॉक बनाना चाहता था वो चाहता था कि ये सारे इस्लामी जो मुल्क हैं सारे इस्लामी मुल्क हैं वो है ना एक जगह इकट्ठे हों ये सारे इस्लामी मुल्क जो हैं ताकि एक जगह इकट्ठे हो ये सारे इस्लामी मुल्क अपना जो है ना बैंक अपना बनाए कोई ये वर्ल्ड बैंक की बजाय अपना बैंक बने ये जुल्फ़ार भुट्टो की सोच थी कि ये सारी दौलत जो है सारी दौलत इस्लामी मुल्क की दौलत वो पाकिस्तान की जो है ना वो जो है ना मुसलमान मुल्कों की दौलत मुसलमान मुल्कों के बैंक में रहे ताकि इस दौलत से फिर वो इकनॉमी से हम तमाम मुसलमानों को तरक्की देंगे तो ये चीज़ है पाकिस्तान की अहमियत थी तो सारे इस्लामी मुल्क जो हैं
بات پر متفق تھے کہ ہم نا اپنا جو ہے نا اسلامک جو ہے نا ورلڈ بینک ہونا چاہیے جہاں کی ترقی ہو جہاں خوشحالی ہو گئی. یہ چیز جو ہے نا اہمیت کا عمل سے بہت زیادہ کوئی. سو economic position, people Republic of China, Russia, United superpower in the world politics. So, the People's Republic of China, Russia, they have also have neighbors of Pakistan. These two big powers, they are neighbors to Pakistan. So Pakistan has a great importance. These superpowers have linked with Pakistan. So they have communication. So Pakistan can utilize all these resources, and with the help of these superpowers, we can have a great opportunity in the world power, the center of the Muslim world. So this thing is Pakistan the center of Muslim world. So Pakistan is situated in the center of the Muslim world, the west of Pakistan, starting from Afghanistan and Iran, stretching a long chain of Muslim countries. So these countries have link chains. So they are یہ ایک ہی لڑی میں سارے جو مسلمان آپس میں پروئے ہوئے ہیں. سب مسلمان جو ملک ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. So position in the third world, no common importance of third world. Pakistan is a great supporter of the unit of the third world countries. So Pakistan is a great supporter of third world countries. Pakistan developed relation with all the third world countries. They are poor countries. They are poor nations. So Pakistan demands that all these poor countries they come united and have a strong relation and develop their progress. کہ تمام ملک جو ہیں سارے اکٹھے ہوں اور اکٹھے مل کر جو ہے نا وہ اس ملک کی ترقی کریں. کوئی تھرڈ ورلڈ کو اہمیت دیں. کوئی the organization of non-aligned countries provides great importance to the useful role in the third world. So then comes the non-aligned movement. What is non-aligned movement? Non-aligned movement is that the Pakistan has neither with America nor with Soviet Union nor with any country. So Pakistan don't have any concern with superpowers. Pakistan is a separate nation. So these countries have their separate entity. So this non-aligned movement, this movement means of movement is that these countries have not any link with any superpower. They have a separate identity. They have their separate culture. They have their separate relation. So they have struggled for independence, for their progress, for their welfare. So the non-aligned movement is very important. Pakistan played very important role in non-aligned movement. Then comes the Economic Cooperation Organization, ECO, Economic Cooperation Organization. In 1964, Regional Cooperation Development was signed among Pakistan, Iran, and Turkey. So, in 1964, Regional Cooperation Development was signed among Pakistan, Iran, Turkey. While in 1984, it was renamed as ECO. This was renamed ECO. Later on, its number of members was also increased from 3 to 10. Now Pakistan, Iran, Turkey, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan are member of this organization. So they are the organization of these members. So among Pakistan, so with the help of ECO, promote the trade among with Pakistan, Iran, and Turkey. So these have trade relations with these countries. Pakistan has an atomic power. So it was very important thing. Pakistan
became an atomic power in 1998. Pakistan became atomic power in 1998. This Nawaz Sharif, they have made this atomic blast. So this was process of long process. The nuclear technology, it was started in the period of Tulpari Bhutto. Tulpari Bhutto saw the seed of nuclear technology. So after the progress, slow in during the period of Nawaz Sharif, that in 1998 Pakistan had made the first Islamic atomic bomb country. So, I mean, the main hero credit goes to Kali Bhutto. He made this goes to Kali Bhutto. He said, Kali Bhutto ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, ये उसका नारा था। उसने हम एटम बम बनाएंगे, फिर उसका ये नारा था, उसने कहा if there is a Jews bomb, if there is a Christian bomb, there is a Russian bomb, then if there is a communist bomb, if there is a Hindu bomb, then why not Islamic bomb is there? तो दुनिया में यहूदियों के पास बॉम्ब है, ईसाइयों के पास बॉम्ब है, कम्युनिस्टों के पास बॉम्ब है, तो फिर क्यों ना हम हिंदुओं के पास बम है, तो फिर क्यों ना हम इस्लाम के पास ही बम होना चाहिए। तो ये जो ख्वाब था, ख्वाब को उसने हकीकत अदा किया, तो सारा उसका रोल था सारा कुछ। लेकिन ये वाला बात है, कुछ मौका ना दिया। आलमी साजिश थी, अमेरिकन साजिश थी, अमेरिकन ने अमेरिकन जो है ना तो खिलाफ हो गए, तो तोड़ दिया। इस वजह से ये जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। तो आखिर में 1998 में चागी मुकाम पर, चागी माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, चागी मुकाम पर 5 धमाके किए नवाज शरीफ ने, 5 ब्लास्ट किए। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की रोकने की, बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के नवाज शरीफ के क्रेडिट जाता है ये है ना कि वो नवाज शरीफ ने वो जो है ना एटॉमिक बम का जो सिर्फ उसके पास जाता है। So this thing, that is why the country said that Pakistan is a fortress of Islam. Pakistan is a fortress of Islam. Pakistan इस्लाम का किला है, पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। सारे जो दुनिया के मुसलमान मुल्क हैं पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहते हैं कि ये जो किला जो है ना ये हमें ताकत देगा, ये जो किला जो है ना हमें हकूक देगा, ये जो किला है हमारी हिफाजत करेगा। ये चीज़ें जो है ना वो ऐसा ऐसा जो काल भुट्टो चीज शुरू हुई, फिर कायदे आज़म चीज शुरू हुई, कायदे आज़म ने मुसलमानों की अहमियत दी, फिर जो काल भुट्टो चीज शुरू की, ये चीज़ें जो है ना ऐसा होती हैं। ये जो है ना पाकिस्तान ने टॉम बम हासिल कर लिया है। गलत बात है। आप जो है ना उस इस्लामी कुव्वत को, इस इस्लामी ताकत को जो है ना हमारी लीडरशिप जो है ना हमारी जो क़यादत है वो जो इस्तेमाल नहीं सही कर रही, और वो जो है ना उन्होंने इसको जो है ना कोई अहमियत नहीं दी, और जो है ना वो दुश्मन के आगे घुटने टेके हुए हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये इस्लामी ताकत की बात थी। एटॉमिक वार की वजह से, एटॉमिक बम की वजह से इंडिया को जरूरत नहीं होती कि वो जो है ना पाकिस्तान पर हमला करे। नो they think there are Pakistan has situated in mountains, so plenty of mountains. As just earlier, 58% of the area Pakistan is situated mountains. So what is the importance of mountains in Pakistan? So the importance of the mountain Pakistan, prevention from cold winds, mountains, peaks provide protection to the Pakistan against the cold wind from Central Asia. So these mountains, they have climate control, they have make border with the cold winds from the from the Central Asia, from Central Asia, तो ठंडी हवाएं चलती हैं, ये पहाड़ को रोकते हैं, ये पहाड़ रोकते हैं, तो तक नहीं आने देती। बावजूद देखो वो इतनी ठंड है, और ये पहाड़ ना होते, ये जो कुदरती मुदाफियत ना होती, तो फिर पाकिस्तान में सर्दी की
کیا کیفیت ہوتی. آج یہ پاکستان میں اس وقت آج جو ہے 16 جنوری 2021 کو 1 ٹیمپریچر ہے, شدید ٹھنڈ ہے, 1 ٹیمپریچر ہے. یہ حساب لگاؤ, یہ لوور پوزیشن ہے, لوور پلین ایریا ہے, تو باقی ملکوں میں کیا ہوگا, باقی علاقوں میں کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ ان ماؤنٹین پہاڑوں کی اہمیت ہے, اللہ کا انعام ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ پاکستان کو ان پہاڑوں کی وجہ سے سیکورٹی ہے, تحفظ ہے. Then it is a natural border. The importance of this is natural border. These mountains, ranges are natural border with China and Afghanistan. From China and Afghanistan, this is a natural border. These mountains and natural border with China and Afghanistan. Historical passes. The historical passes. Historical passes, Khyber Pass are located in these mountains. So Khyber Pass is located in these mountains which connect Pakistan to other countries. Due to this Khyber Pass, Pakistan have relations with other countries which connects these countries to this Khyber Pass. Sources of rainfall, the advantage of mountains. These mountains intercept the winds blowing from the Bay of Bengal and Arabian Sea and cause the rainfall and snowfall. So when winds this come from Bay of Bengal, Arabian Sea, so these mountains they are intercept. So geographic intercept. Then due to this interception, the rainfall is there. بارش برستی ہے ان کی رکاوٹ کی وجہ سے, ان پہاڑوں کی وجہ سے, اللہ کی رحمت کی وجہ سے پہاڑوں میں وہ بارش برستی ہے, میدانوں میں بارش آتی ہے, پھر اس کی وجہ سے سنو فال جمع ہوتی ہے, سنو فال جو ہے پیدا ہوتی ہے, اور سنو فال جو ہے وہ پہاڑوں میں جمتی ہے بالکل. تو یہ ماؤنٹین پہاڑوں کا فائدہ ہے, اللہ کی قدرت ہے. ان ماؤنٹینس کی وجہ سے پاکستان کو یہ انعام ملا ہے. The sources of water from rivers. So snow-capped peaks melt during summer to drain water and rivers. So during summer, گرمیوں میں یہ جو پہاڑوں کی جو پیک ہیں, جب پگھلتی ہیں تو برف پگھلتی ہے, میلٹ ہوتی ہے, تو وہی پھر جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہ دریاؤں میں آتا ہے. یہ دیکھو نیچرل چیز ہے, it's a natural process. These waters come from these mountains, went to the rivers, then go to the rivers, then it went to the sea. So these are the sources of these water. The sources of minerals. These mountains are sources of minerals. Besides this, these mountains ranges are an important and valuable sources of minerals. So have these valuable sources of minerals. Many minerals produced in these mountains. Dozens of minerals present in these minerals. Get these mineral resources from these mountains. So it is also God gifted to these mountains. Pakistan get these mineral resources. Then come from the fruits, then nuts, then weeds and wood. These are we get from these mountains. Raw material is provide raw material to 7 industries. So these man-made raw material to 7 industries. Like for example, furniture. In furniture, you will get these raw materials for this furniture. Then for paper industry, very big industry, paper industry. So these mineral resources have the paper industries, and so many people are connected with the paper industry. اور سارے مزدور جو ہیں سکھا کھاتے ہیں, ملک کی ترقی ہوتی ہے سورس کی وجہ سے. دین چپ بورڈ استعمال ہوتا ہے. پھر کیمیکل انڈسٹری ہے, کوئی کیمیکل پیدا ہوتا ہے, تو کیمیکل سے سارا پیدا ہوتا ہے وہ بھی. تو
most important thing is wood. Source of wood. These mountains have plantation, have long trees, and I mean, there are millions of trees present in these mountains, and the source of trees, wood. So this wood produced to these mountains. People use this wood as their for the safety for their for their houses. This wood was created for their houses. Then this wood was also for the use of fire in winter. People take the fire from these wood. So this thing is important from wood. They can get resources. So now the other thing, development of tourism, scenic beauty. Mountain promotes tourism in the country. So these mountains have scenic beauty. Just see in Pakistan when there is a hot season, then there is so many hot season. The people went for the recreation, go for Murray, Ayubia, Nathia Gali, Kagan, Kalam, Lipa Valley, Skardu, Swat Valley, Neelam Valley, Hunza, Chitrar, Chilas, and Gilkar to go for recreation. So these mountains have a source of tourism. So due to tourism industry, person also get economic benefit. Some get economic benefit from this tourism on these mountains. So Pakistan had great importance for these mountains. So this is the very important thing that mountains have important role for the development of this country. So I mean, yeah, just not only. Then the last will come to the season of Pakistan. Pakistan is a great God gift area. You see, Pakistan is only one country, Pakistan only one country that they have four seasons. Pakistan enjoyed the four seasons in Pakistan areas. First, the summer season, the summer season in Pakistan so hot that people do not go out of their houses at noon. So लोग जो है ना वो गर्मियों में करनी पड़ती है तो गर्मी में बाहर नहीं जा सकते roads like deserted because there's a chance of sunstroke so it's too hot cause of sunstroke people stay in their homes the temperature rises to 50 degree Celsius so temperature rises to 50 degree Celsius at many places. Places they rises to 50% in the northern place. Summer is from April to September. In northern areas, the summer season is from April to September, while in the southern plains it is from March to December. So this is the classification. This is dividing the period March to December. So Jafrabad, Sibbi, Lahore, Sargodha, Muzaffargarh, Laya, Bakhar, and Multan experience hot weather, but in these are very hot places in Pakistan, but in the mountain region, weather remains cool. People go to there, spend their summer vacation, but in the mountain region, and you see when you in जून जुलाई मई जून जुलाई लाहौर में सख्त गर्मी पड़ रही होती है लेकिन साथ ही हम अगर मरी जाओ तो मरी में जो मौसम इतना ठंडा होता है मरी की शाम में ठंडी होती है मरी में जो है ना कोई बगैर पखे के जो है ना वहाँ सोते हैं मरी में मई जून में कंबल लेकर मुझे सोना पड़ता है मरी में भी लोग जो है ना इस बार देखो
دیکھو اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی جگہ پر اتنی گرمی پڑ رہی ہے، ساتھ ہی کی جگہ پر علاقے میں وہاں جو موسم یہ ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ مطلب قدرت کا گاڈ گفٹ ایریا ہے پاکستان میں. یہاں جو ہے لوگ گرمیوں میں جو ہے نا بڑی جو ہے نا مہنگی جگہ ہے، پھر لوگ گرمی میں لوگ بڑی چلے آتے ہیں گرمی بچنے کے لیے. یہ چیزیں، یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے، یہ پاکستان کی اہمیت ہے کہ پاکستان میں سرد اور گرم موسم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی دین کم دی آٹم سیزن، موسم خزاں آتا ہے. There's a chance of change of weather in October and November. In October and November, hot weather, cools and weather become pleasant at night. رات کو موسم جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے. You feel comfortable under ceiling fan in the day. The leaves of the tree start shedding and temperature fall in the season. تو اکتوبر نومبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے. But in southern areas, the temperature remains over to 30 degrees Celsius. In the northern plain, weather remains fine. So then come to winter season. So winter season is from December to February. The winter season from December to February, the average temperature of nearly 10 degrees Celsius. In winter season, the temperature is 10 degrees Celsius. The experience in the northern plain, but in southern areas, have a temperature of 118 degrees Celsius. So you see, in winter there are temperature of 10, in most areas temperature 18 degree. So in coast areas جو ہے نا سمندری علاقے ہیں، جو سمندر کے ساتھ علاقے جڑے ہیں، وہاں پر ٹیمپریچر کو 30 ڈگری پر ہوتا ہے کوئی. Then come spring season. So it's very important thing. Spring season start from the third week of February and lasts up to March. Spring season start from the third week of February and last up to March. Temperature start rising. After spring season, temperature rising day by day. No areas achieve temperature 40 degrees Celsius to 25 degrees Celsius at daytime. So between 30 to 35 degrees Celsius in spring, plantation is done. No leaves were for trees. So in spring season, it's very موسم بہار. یہ بہار جو ہے نا وہ آتا ہے کوئی یہاں نا پھولوں بہار آتی ہے، باغوں میں بہار آتی ہے، پتے جو ہے نئے پتے جو پیدا ہوتے ہیں کوئی، یہ جو ہے نا وہ ایک قدرت کا عجیب خوبصورت یہ موسم ہے کوئی، یہ سیزن ہے کوئی. تو یہ چیزیں ہیں کوئی. آج یہ ایک مطلب ہے امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، پاکستان میں کیا چیزیں ہیں کوئی. پاکستان میں ساری سیزن ہیں. پاکستان میں برف باری ہے، لوگ جو ہے نا اتنی ٹھنڈ برف باری پڑتی ہے تو لوگ یہاں سے جا کر مری میں برف باری جوایا کرتے ہیں. سو یہ چیزیں ہے کوئی، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، برف باری بھی ہے. یہ اٹس اے مکسچر. پاکستان ہے مکسچر آف آل سیزن، مکسچر ایوری سیزن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قدرت ہے. ہم پاکستان میں کیا مطلب پیدا ہوئے، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں کوئی. میں تو مطلب یہ سارے علاقے جو میں نے دیکھے ہیں ساری اپنی یوتھ میں، اپنی جوانی میں، اپنے کالج لائف، یونیورسٹی لائف، یہ سارے نارتھ علاقے میں دیکھے ہیں. سواب، کاغان، کالاں، بڑے خوبصورت علاقے ہیں. تم بھی جو ہے نا پاکستان آؤ، یہ دیکھو کہ پاکستان میں چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے. تو پاکستان میں یہ جو ہے نا لوگ دنیا باہر جاتے ہیں، باہر میں جا کے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں اللہ نے یہ موسم دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، ان کو انجوائے کرے کوئی. تو یہ تھا آج کا جو ہے نا مطلب کوئی
باقی تمہاری مما کا ہی تھی جو ہے نا حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کوئی باتیں چلو ہونی چاہیے کوئی یہ چیزیں ہیں کوئی یہ جو مطلب ایک انٹرنیشنل سچویشن پر جو ہے نا کوئی ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہا. جو بائیڈن کی جو ہے نا فتح ہو گئی ہے کانگریس نے کہہ دیا ہے کہ جو بائیڈن جیت گیا ہے لیکن ٹرمپ جو ہے نا جیت پڑا ہوا ہے. یہ ناپرست آدمی ہے یہ ٹرمپ جو ہے نا اور یہ جو ہے نا یہ پاکستان میں عمران خان نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ جیتا ہے داندلی ہوئی ہے. ٹرمپ جو ہے نا وہ صحیح بول رہا ہے داندلی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا. تو یہ چیزیں ہیں یہ جو ہے عمران خان پاکستانی ٹرمپ ہے یہ پاکستانی ٹرمپ ہے. عمران خان ٹرمپ کے قدم چل رہا ہے. انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے جو ہے نا اس پر غداری کا مقدمہ بنایا ہے ٹرمپ پر اسے جو ہے نا نئے قرار دیے جائے اس کی امپیچمنٹ کی جائے. They have made the impeachment of Trump جو اس نے کام کیا ہے اس کی انسٹیگیشن کی ہے. اس نے کیپٹل ہل پر حملہ کروایا ہے. کتنے 5-6 آدمی جو ہے نا مر گئے ہیں ٹرمپ کی وجہ سے ٹرمپ کی حملے کی وجہ سے. تو جو ہے نا وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سخت خلاف ہو گئی ہے ٹرمپ کے. وہ جو ہے وزیروں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ وزیروں نے جان بچائی ہے اپنے کوئی. تو وہ جو ہے 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن جو ہے نا عہدے کا حلف اٹھائے گا اور یہی سن رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے نا اس جو ہے نا حلف میں حصہ لے گا اور وہ جو ہے اس کے لیے سکیورٹی کے انتظام کر رہے ہیں. پاکستان امریکہ کی اتنی لمبی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حلف وفاداری جو ہے اس میں جو ہے نا پریزیڈنٹ جو ہے نا حصہ لے رہا. 20,000 سیکورٹی گارڈ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں بلائے ہیں کی حفاظت کے لیے جو بائیڈن کی تاکہ جو ہے نا پیسفلی جو ہے نا وہ جو ہے نا ٹرانسفر پاور ہو سکے اٹھا سکے. تو یہ چیز ہے کوئی اس کی جو ہر درمی کی ضد اس کی ناپرستی جو ہے نا شکست تسلیم نہیں کرا اپنی کوئی. یہ جو ہے نا جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیز ہے. امریکن ڈیموکریسی کے لیے it's a black spot on the face of American democracy due to Trump. Trump has never accepted his defeat, and so he has instigated his supporters to attack on the Capitol Hill. So this is very important. So 20th January 2021 جو ہے اس میں یہ دیکھیں کیا بنتا ہے کوئی قلعات بنتے ہیں کوئی وہ ساری سیکورٹی کا انتظام جو ہے نا اس میں جو ہے نا کر رہے ہیں کوئی. تو یہ جو چیزیں جو ہیں کوئی یہ تاریخ کا حصہ بنتی ہیں. تاریخ میں چیزوں کی امید ہوتی ہے کوئی. یہ چیز ہے کہ یہ اسے اپنی ہار کا دکھ ہے اپنی شکست کا دکھ ہے اسے. یہ پہلے بھی اس کی شکست جو تھی نا وہ پتہ ہے اس کی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوئی تھی لیکن یہ نہیں کہنا یہ سارا اس نے یہ جو ہے رشین جو ہے نا وہ سپورٹ سے یہ جو الیکشن جیتا تھا اس پر الزام لگے تھے ٹرمپ پر. تو جو تھی نا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکن جو فوج ہے امریکن انتظامیہ جو ہے نا وہ ٹرمپ کی حمایت میں نہیں تھے کوئی لیکن مجبوراً جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے ایسے کیا کوئی جو نے اس کو تسلیم کی تسلیم کیا. 4 سالوں کے بعد یہ ہے کوئی یہ چیزیں کر رہا ہے کوئی کہ جی پوسٹل بیلٹ میں داندلی ہوئی ہے. یہ کیا بات داندلی کی پوسٹل بیلٹ میں داندلی ہے کوئی وہ چیزیں نے سب چیز نے امریکن کانسٹیٹیوشن میں مان لی ہے عدالت میں ہار مان لی ہے کانگریس نے بتا دیا ہے سب چیزیں کوئی داندلی کچھ نہیں ہوا کوئی. بٹ یہ بڑا ہوا ہے کہ میں میری داندلی ہوئی ہے داندلی سے رہا ہے کوئی ٹرمپ بول رہا ہے کوئی. یہ جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کوئی یہ ہے نا تاریخ میں کہ بڑے اثرات پیدا ہوں گے آئندہ آنے والی جمہوریت کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے کوئی. تو there are a few words for Pakistani politics. So in Pakistan now the Imran Khan have made the broadsheet
the broadsheet, a company. He made agreement that broadsheet को इसने पैसे दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करे. ब्रॉडशीट कंपनी को इसने पैसे दिए 600 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ ने दिए हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ दोबारा एसेट हैं, उन्हें ढूंढा जाए. खुद ऑफर की थी ब्रॉडशीट कंपनी ने, खुद ऑफर की थी हमें पैसे दें. तो खुद इमरान खान से पैसे मांगे हैं. इमरान खान तस्लीम किया है, कल इमरान ने तस्लीम किया है कि नईम बंदा कोई नईम नामी शख्स जो है ना ब्रॉडशीट कंपनी का मुझसे मिला था. उसने कहा था कि जो है ना मुझे जो है ना वो पैसे दो तो मैं जो दोबारा एसेट हैं वो ढूंढूंगा नवाज शरीफ के खिलाफ. लेकिन ना चीज़ मिले कोई एसेट भी ना मिले कोई है. और वो मोटा जो है ना वो जो है ना पैसे भी ये नहीं के ना पाकिस्तानी खजाने के इमरान खान ने 600 करोड़ रुपया, 6 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत के खजाने का, अवाम का इसने नवाज शरीफ के असासों की छानबीन के लिए खर्च किया, लुटा दिए. कौन जिम्मेदार इसका? इंतकाम में इतना अंधा हो गया है कि इसने जो है से जाके पैसे मांगे. तो शहजाद अकबर जो उसका मामले खसूसी है इमरान खान का, वो जाकर उससे पैसे मांगे. उसने मैं पैसे दो जो है ना कमीशन के, हमने इतने तुम्हें 600 करोड़ दिया है, उन 600 करोड़ में से हमें कमीशन दो. उसने इनकार कर दिया. उसने फिर जो राज खोले ये जो है ना मुझसे पैसे मांग रहे हैं. ब्रॉडशीट कंपनी ने इमरान खान पर इल्जाम लगाया. अभी बोलता है मुझे सबूत दो. क्या सबूत? सबूत तो दे दिए कोई. ये झूठ क्या चलता है, झूठ कभी जो है ना वो नहीं छुपता. तो ये चीज जो है ना कोई इसकी अहमियत ये है कोई ये झूठ के नाम पर या है और झूठ के वाले से कर रहा है कोई. अब ये जो है ना फिर जो है ना फॉरेन फंडिंग केस 3 सालों से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है. ये बाहर के मुल्कों से ये जो पैसे आए हैं इमरान खान को, बाहर के मुल्कों से ये जो पैसे आए हैं उन पैसों से इसने अपनी पार्टी चलाई है. उन पैसों से इसने काम किया. उन पैसों से ये 2.5 साल धरना दिया है. Due to this help, this money, foreign funding case, due to this money, he has managed this dharna in Pakistan. So this thing is also कुछ करप्शन नहीं है. करप्शन खुद कर रहा है. क्या करप्शन कर रहा है कोई? नैब क्या कर रहा है कोई? नैब जो है ना वो ब्लैक मनी कर रहा है. नैब ब्लैक मनी कर रहा है. सच बड़ा अदारा नैब है इस मुल्क में ब्लैक मनी कर रहा है. ये बोलते हैं मैं ब्लैक मनी करता. इमरान खान ने नैब से ब्लैक मेलिंग कराई है. इमरान खान ने नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो नैब का जो चेयरमैन है उसकी इसने ब्लैक मेलिंग किया है. उसको जनाब भेजा उसने उस औरत से इसने जना इंटरव्यू किया है. इसने कोई उस इंटरव्यू पे कॉल किया उसने, उस औरत ने इससे बातें की है. उस चीज़ को उसने रिकॉर्ड किया और बाद में उसने नैब के चेयरमैन बताया ये तुम्हारे सामने चीज़ है. तो उसने बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठकर उसने जो सारा कैप्चर किया किस तरह जावेद इकबाल को इसने फंसाया कोई. ही मिसयूज दी सोर्सेज एंड यूटिलाइज दिस थिंग फॉर ब्लैकमेल. ब्लैकमेल दी आसन चेयरमैन नैब. चेयरमैन नैब क्या कर रहा है? 2.5 साल हो गए. 2.5 सालों में अरबों रुपया हो चुका है. आज तक एक पैसा रिकवर नहीं हुआ. न नवाज शरीफ से पैसा रिकवर हुआ, न जरदारी से पैसा रिकवर हुआ, किसी पैसा नहीं हुआ. उल्टा जो है ना पाकिस्तानी खजाने से नुकसान हुआ है कोई. ये चीजें है ना कोई ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी चलेगी. इक़्तिदार कोई अहमियत नहीं है. बात ये सच्चाई की अहमियत है कोई. ये चीज है ये जो है ना ये खुद बोला है कि अपने अल्फाज हैं इसके. मैं यू टर्न लेता लेता प्राइम मिनिस्टर बन गया और मुखालिफी जेलों में है. तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और दूसरे लोगों ने जेलों में डाल दिए. 2.5 सालों में इसका मकसद क्या था कि जेलों में डालो इनको, बसा दो, तज़ियत दो उनको. खुद ऐश करो, खुद करो. कोई बैठा ऐश कर रहा है
بنی گالا میں. کہتا ہے میں کسی نرسی میں نہیں پڑھا, میں کسی فوج کا نہیں ہوں. یہ سب سے بڑا فوج کا یہ جو ہے نا پریز مشرف, مین ایجنٹ آف پریز مشرف. پریز مشرف جو ہے, مشرف کا جو ہے نا عمران خان کا پھر مرشد تھا. پریز مشرف جو ہے نا عمران خان کا جو ہے نا انداتا تھا. پریز مشرف نے اسے بنایا, پریز مشرف نے اسے جو ہے نا سارا پروجیکٹ کیا ہے. پریز مشرف نے اسے وزیر اعظم بنانے لگا تھا. پریز مشرف عمران خان کو وزیر اعظم بنانے لگا تھا. اس نے جمیمہ سے شادی کی, وہ شادی کی, اس نے شیروانی سلا لی. بعد میں کسی نے اس کے کان میں پھونک ماری پریز مشرف کے, یہ پاگل سا ہے, اسے بات نہ کرو, اس نے تم نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, یہ تمہیں تنگ کرے گا. اس نے فیصلہ بدل دیا, فیصلہ چینج کر دیا, اور اس وجہ سے جمیمہ نے اس سے طلاق لی. جمیمہ نے ٹیکن ڈیورس فار عمران خان ٹو ڈیسیژن کہ وہ پرائم منسٹر کی بیوی بننا چاہ رہی تھی, اسے چکر دیا تھا تو پرائم منسٹر کی بیوی بن جوگی. تو یہ چیز ہے کوئی, وہ جو ایسے ناکامی ہوئی, وہ جو ہے نا ایسے یہ چیزیں ہیں کوئی, یہ چیزیں اس لیے جو ہے نا کہ وہ میں جو کسی کی مخالفت نہیں, جو اس کا قصور ہے, کردار ہے, اس کے مطابق اس کے لیے چلتا ہوں. یہ چیزیں ہیں کوئی, یہ جو ہے نا باوجود نواز شریف جو ہے نا وہ بھٹو کے خلاف تھا, نواز شریف بھٹو کے ساتھ تھا, ضیاء اللہ کامی تھا, لیکن جب اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا, میثاق جمہوریت پیدا کی, نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت پیدا کی. ہم مل کر کٹھے چلیں گے, ہم مل کر ملک کی کریں گے, کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں چلیں گے. وہی چیز پھر کلثوم جو ہے نا وہ پیدا ہوئی, وہی چیز مریم نواز اور بھٹو درمیان ہو رہی ہے, آپس میں مل رہے ہیں, کٹھے چلیں گے. یہ فاسسٹ ہے, یہ جمہوریت خلاف ہے, ان دونوں مل کر جو ہے نا خلاف چلیں اور ملک میں جمہوریت لائیں کوئی. یہ مریم نواز, لال بھٹو یہ کہتا جی میں جو ہے نا مجھے یہ ان کی باریاں لگی ہیں, تو باریاں کی لگی کوئی یہ ہے, تم تو مطلب یہ میں کرم کرو, تم تو جو ہے نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایجنٹ کے طور پر تم جو ہے نا پاکستان میں آئے ہو. تم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے تمہیں خریدا, آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے تمہیں ٹرینڈ کیا, آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے تمہیں پرورش پیدا کی, تمہیں کہ سارے 72 سالوں کے منصوبے ہیں کہ پاکستان میں عمل نہیں ہو رہے, وہ کرو تم. اس نے ساری ملیں بیچ دی ہیں, یہ سارے اسٹیل ملز وہ بیچ دیے, سیم بیچ دیا, کوئی سرفی بیچ رہا ہے, کوئی 400 ادارے یہ بیچ رہا ہے, سفی کر رہا ہے, کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. بات یہ کہ آج 16 جنوری 2021 کو دیکھنا یہ کون لوٹ مار کر رہا ہے. چینی کہاں پہنچ چکی ہے, انڈے کہاں پہنچ چکے ہیں, آٹا کہاں پہنچ گیا, کوئی تیل کہاں پہنچ چکا ہے, گیس کہاں پہنچ چکی ہے. کیا اس کی ایمانداری ہے؟ میں ایماندار ہوں. سب ڈرامہ تھا, سب فراڈ تھا. یہ جو ہے نا اس کتاب میں لانا اس کا مقصد تھا. وہ جو ہے نا باتیں پہ مطلب ہو رہی ہیں. محمد والی کا تھا چلو یہ بھی ساتھ سب باتیں جو ہیں کہتے جائیں تو بولیت نہ ہو کوئی کچھ نہ کوئی. تو قاسم جو ہے نا تمہاری فکر کیا تو مطلب مطمئن ہو رہے مطلب نا کوئی اور کوئی ہے کوشچن کوئی جیسے کوئی اور تم مطلب پہلے پوچھا, مطلب پہلے پوچھا کرو, پھر بعد میں پھر